Guten Morgen und willkommen zur Tourismus-Live-Sendung, die wir jetzt jede Woche wieder zu Ihnen bringen. Mit mir im Studio ist heute wieder Wiebke Schmidt von der Allgemeinen Zeitung. Ich selber bin der Redakteur der Allgemeinen Zeitung. Willkommen, Wiebke. Guten Morgen, Frank. Ja, willkommen. Ja, und wir haben heute wieder jede Menge Themen, also wollen wir anfangen mit den Topics. Wichtig, heute ist der internationale Tag der biologischen Vielfalt. Richtig, ja. Den wollen wir in Namibia ganz bestimmt begehen. Wäre schöner unter besseren Umständen, mit viel mehr Besuchern und so weiter. Das ist richtig. Von mir aus könnte dieser Tag eigentlich täglich begangen werden, weil man muss sich einfach bewusst sein, für was die Vielfalt steht. Nämlich ohne die Artenvielfalt gäbe es keinen Klimaschutz, also würde unsere Umwelt anders aussehen. Das ist dafür einfach auch mitverantwortlich. Der Tag der biologischen Vielfalt, der wird bereits seit 2001 jährlich begangen, immer am 22. März. Die United Nations, die haben den initiiert und ursprünglich war der im Dezember von 1993 ab und dann wurde halt beschlossen, nee, machen wir lieber im Mai. Vielleicht sind da die Arten vielfältiger, das kann ich jetzt nicht sagen. In diesem Jahr lautet das Motto, unsere Lösungen liegen in der Natur. Ja. Ich habe vorhin versucht, so ein bisschen zu recherchieren, allerdings wurden alle Veranstaltungen jetzt international abgesagt, einfach aufgrund von dem Covid-19-Problem. Hat aber unseren Umweltminister nicht daran gehindert, so ein bisschen sich darüber auszulassen. Er hatte ja unlängst in einer Presseerklärung bekannt gemacht, also dass er sich sehr anstrengt, dem Tourismussektor beizustehen, dass prinzipiell die Betriebe an für sich aufgemacht werden dürften und er sei dabei im Amtsblatt die genauen Regelungen noch zu definieren. Ich habe das Amtsblatt nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber TASA bleibt unverändert. Restaurants dürfen insofern öffnen. Alle Hotels und Bed and Breakfasts und so weiter, Lodges, alles darf geöffnet sein. Bloß im Falle der Restaurants ist es eben so, dass sie prinzipiell nur Bestellungen annehmen dürfen, die nach Hause genommen werden dürfen. Catering-Service praktisch Genau, anbieten. und da ist eben das große Problem immer, ob wir es nur mögen oder nicht. Der eine wird es schön finden, dass kein Alkohol verkauft wird, der andere bemitleidet sich jeden Tag. Tatsache ist am Ende, ohne Alkohol funktioniert ein Restaurant nicht. Das ist einfach so. Die wenigsten Leute gehen in ein Restaurant nur, um sich da was wegzuholen. Sie wollen sitzen, sie wollen gemütlich bei einem Glas Wein oder Bier wollen sich unterhalten und genau, und das ist ja nun mal Teil des Sachen. Also mir tun die Restaurants da schon ein bisschen leid. Hoffen wir, dass es besser wird, aber auf jeden Fall hat der Minister nur darauf hingewiesen, dass wir eben gerade in unserem Land eine besondere biologische Vielfalt haben und dass wir uns darauf weiter konzentrieren sollten, auch wenn es in dieser Zeit immer schwieriger wird. Er sprach dann pertinent auch über den Erhalt der Waldlandschaften, die wir oben im Nordosten haben. Wir wissen ja, dass da sehr viel unkontrolliert gerodet wurde. Ja. Wir hatten ja auch viel in der Allgemeinen Zeitung darüber geschrieben und was heißt nur geschrieben? Generell haben wir uns wahrscheinlich genauso viel aufgeregt darüber wie alle anderen Einwohner Namibias. Es ist halt schade, wenn es so kommt und kann man wirklich nur hoffen, dass, ob das jetzt die Nutzung bei der Entbuschung ist, also Biovielfalt hat ja nicht nur zu tun mit Wäldern da oben. Es geht um unsere Tiere, es geht um die Nutzung, die Hegegebiete, alles was damit dran hängt. Im Prinzip sogar die Leute, die da drin wohnen. Das ist richtig. Und wenn du sagst hier, es geht um die Tiere und es sind nicht nur die Großen, weswegen die Touristen das Land besuchen, es ist auch die Artenvielfalt im kleinen Bereich. Genau. Sind es jetzt Insekten, Reptilien, Vögel oder alles Mögliche? Ja. Es ist ja so, man braucht nur sehen, neulich mit dem Chamäleon, das wir in der Zeitung brachten und das wir ja auch in dem vorigen Programm hatten. Das sind so kleine Sachen, die machen uns besonders, weil es noch wichtig ist, so etwas wie 6 kleine Eier aufzuheben, auszubrüten und irgendwie dann heranzuziehen. Und ich finde es schön, dass wir noch die Zeit und die Lust auf sowas haben, dass uns das Spaß macht, die Natur noch wirklich zu genießen. Ja, und wichtig ist es auch einfach, dass es der Jugend und Kindern vor allen Dingen nahegebracht wird, dass die in so einer Umwelt die Möglichkeit haben, in so einer Umwelt aufzuwachsen. Genau, und da sind Sachen wie Nadit und wie sie alle heißen, die sind natürlich besonders wichtig. Ja, das ist dann die Biovielfalt. Also wir hoffen, dass wir Ihnen auch im kommenden Jahr da diesem Versprechen des Ministers wieder gerecht werden.
Ja, und dann geht es eben des Weiteren um Gondwana und die hatten jetzt gerade ihre Pressemitteilung mitgemacht. Da geht es, der Hubert, der sieht das Ganze sehr positiv. Das stimmt. Also Gondwana, was ich sehr, sehr gut finde, haben sich einfach zum Ziel gesetzt, sie schauen nach vorne. Und das finde ich auch äußerst wichtig, jetzt gerade in der Zeit. Gondwana, die wissen einfach, der Tourismus ist am stärksten betroffen durch diese Covid-19-Geschichte. Sie selber meinen, was ich auch sehr, sehr gut finde, dass die einfach relativ gut dastehen in unserer heutigen Zeit. Und es liegt daran, sie haben ein robustes Geschäftsmodell und ein konservatives Finanzmanagement. Das heißt einfach wirklich, sie sind auf Sicherheit bedacht. Und ich meine, was Gondwana zu bieten hat, ist auch wirklich unglaublich. Diese fantastischen Lodges, dieses Umweltbewusstsein, was auch für das Bewusstsein von den ganzen Angestellten, was immer geschult wird und dass sie wirklich auf ihre Umwelt und auf die Natur Acht geben. Ja, Zyniker sind ja oft sehr schnell dabei und behaupten, hier wird nur abgesahnt und die machen nur viel Geld und dies und das. Ich rede jetzt nicht nur von Gondwana, sondern generell im Tourismus. Ja. Aber wenn wir dann eben sehen, dann ist auf jeden Fall im Tourismus sind die Gruppen generell doch eigentlich relativ gut situiert gewesen. Denn in dieser Zeit überhaupt noch eine Veränderung wie Covid einfach meistern zu können, dass es überhaupt noch Betriebe gibt, die weitermachen. Nicht? Das ist richtig, ONL Leisure, die sehen das ja auch so. Und ich wurde neulich von ONL Leisure kontaktiert, die sind jetzt dabei, einen Schlagerabend, so wie er immer im SKW stattgefunden hatte, den wollen sie im Januar auf Midgard planen. Und das soll ganz groß aufgezogen werden. Also da soll dann nicht nur abends der Schlagerabend sein, sondern am nächsten Tag soll noch so ein bisschen bierfestartig, sollen die Leute sich noch treffen und machen und tun. Und da sollen dann auch eventuell Game Drives angeboten werden und so weiter. Also ich finde das mal eine total gute Idee. Und das ist genau, was wir jetzt brauchen. Wir müssen ein bisschen aus der Box denken, wie man so schön sagt. Es geht ganz einfach darum, dass das anders gedacht wird. Und ich bin immer noch der Meinung, wir müssen dringend unsere Modelle angucken und ergründen, wie wir mehr den lokalen Tourismus schmackhaft machen und beköstigbar machen. Mein größtes Problem im Moment ist nur einfach, ja, aber der lokale Tourismus hat nicht dasselbe Einkommen wie aus dem Ausland. Ja, das ist so. Damit müssen wir leben. Aber was ich sage halt auch, lieber besser ein Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach. Weil auch das, und warum nicht endlich mal unseren eigenen Leuten die Möglichkeit geben, unser wunderbares Land zu bereisen, in der Etosha, in der ersten Reihe zu stehen. Genau. Und nicht hinter den tausenden Bussen, die jetzt natürlich auch auf die Löwen gucken und auf das, was am Wasserloch passiert. Nein, ganz klar. Ich meine, der Auslandstourismus ist wahnsinnig wichtig. Natürlich. Und die Leute sind ganz bestimmt auch willkommen hier. Und ich meine, wir sehen sie auch gerne als Gäste. Auch wir bei der Zeitung erleben das ja direkt, wie die dann gerne danach die Gemeinde lesen und teilweise abonnieren oder nur einfach mitverfolgen. Also von daher, das ist nicht plötzlich, dass man gegen den Auslandstourismus redet. Es ist nur, ich bin der Meinung, wenn wir jetzt aus der Patsche wollen, müssen wir erstmal unbedingt eine Art finden, wie wir den Lokaltourismus weiterentwickeln und in Ordnung halten. Und den dürfen wir auch nie wieder fallen lassen danach. Das ist richtig. Nicht? Das ist, sowohl im Großen wie auch im Kleinen, weil es sind vor allen Dingen die kleinen Anbieter, die jetzt es wahnsinnig schwer haben, sich noch über Wasser zu halten. Und das ist nicht genau das, wo wir dann geschrieben haben ja über Restaurants. Restaurants, die im Moment jede Menge Probleme in dieser Hinsicht haben. Wir haben in dieser Woche darüber geschrieben in der Allgemeinen Zeitung. Wir haben gesehen, dass gerade an der Küste ganz viele Leute entlassen werden. Ja. Und die Tatsache ist, der Staat kann Regeln aufstellen bis zum Abwinken. Am Ende des Tages, wenn das Geschäft nicht mehr die Leute tragen kann, muss ja irgendwo ein Plan gemacht werden. Ich meine, die Sache ist halt einfach, was es ist. Die Sache ist halt einfach, dass es bleiben die Gäste aus, aber die laufenden Kosten, es geht weiter. Es muss Wasser gezahlt werden, die Gehälter, Strom muss gezahlt werden. Ich meine, da hat unser Kollege Erwin Leuschner diese Summe genannt von 12.000 Namibien-Dollar allein an Stromkosten für Kühlhäuser und
Vorrichtungen in manchen Bei nur einem Betrieb, ja. Ja, nur einer, genau. Und die muss man erstmal haben. Der Gehälter, ganz egal, ob die nun zu 50% oder 100% bezahlt werden, sie müssen bezahlt werden. Und ohne Einkommen geht das nicht. Und der Staat hat da eben ganz andere Mittel. Er geht dann einfach hin und gibt Schatzbriefe aus oder sonst was und holt sich noch ein bisschen Geld dazu. Ja. Die Möglichkeit hat hier keiner, denn die Banken sind ja doch so, dass sie immer noch ihrem Bankengesetz folgen, was ja teilweise verständlich ist. Andererseits ist auch schon Kritik laut geworden, dass sie eben nicht genügend tun, um diesen Betrieben entgegenzukommen. Das mag so sein. Tatsache ist, der Staat ist jetzt gefragt, ganz schnell einen Plan zu machen. Ja. Ich bin immer noch der Meinung, dass man ein Restaurant öffnen kann, trotzdem Social Distancing, also diesen sozialen Abstand beibehalten. Man kann ganz bestimmten Plan machen, dass auch ein Kellner mit einer Maske rumläuft und meinetwegen die Leute dann auch die Tische weit genug auseinandergesetzt werden. Es ist das alte Prinzip, wenn ich als Mensch in meinem Auto mit meiner Frau fahre, dann ist das ja wohl unsinnvoll, dass ich eine Maske trage, die ich dann wieder abnehme, wenn wir beide uns zu Hause befinden. Und so ähnlich ist es an diesen Tischen dann teilweise. Aber weil du das gerade angesprochen hast, ist natürlich die Schwierigkeit, also wenn ich jetzt persönlich in ein Restaurant gehe und mir ein schönes Essen bestelle, möchte ich natürlich schon ganz gerne ein Gläschen Wein dazu trinken. Ja, so ist es. So ein Essen mit Cola oder mit einem Glas Wasser ist nun mal einfach nicht dasselbe. Also das eine spielt schon auch in das andere. Ja. Fakt ist einfach, dass die Restaurants, weil viele bieten natürlich Catering an, dass sie sich allein mit dem Catering nicht über Wasser halten können. Ganz ohne Frage nicht. Und auch in Windhoek sieht man es immer mehr. Man versucht halt das Beste, aber ich habe das Befürchten, und ich muss ehrlich sagen, ich persönlich kann nicht den Sinn dahinter erkennen, dass man prinzipiell den Alkoholverkauf verbieten muss, damit sich die Infektionskurve abflacht. Ja. Da gibt es auch andere Arten, wie man das kontrollieren kann. Und bei mir ist immer wieder das große Befürchten, dass der Vorteil des totalen Ausschlusses oder der Ausgangssperre am Ende irgendwann überrannt wird von den Folgen, die wir haben auf wirtschaftlichem Boden. Wenn Leute kein Einkommen haben, ich wüsste nicht, was ich lieber wollte, verhungern oder mich dem Covid-Risiko aussetzen. Ja, und irgendwo müssen wir lernen, mit diesem Risiko zusammen zu leben. Wir müssen Regeln haben, wir müssen die einhalten, da ist alles keine Frage. Aber wir müssen noch immer weiter leben können. Wir müssen immer noch normal Geld verdienen können. Und zwar nicht nur bestimmte, sondern alle von uns. Das ist richtig. Ja, und das bringt uns das im Prinzip zum Ende dieses ersten Teils heute. Wir haben dann die Claudia hier gehabt, die wird uns dann die Destinations zusammen mit mir präsentieren. Speaking of the North, I wanted to talk a little bit about some of my experiences up there that I'm really missing at the moment. But one of them is actually canoeing on the backwaters of the Zambezi. So many tourists and travelers focus a lot on the larger rivers, but the backwaters of the Zambezi have so much life, and your chances of meeting with the locals and becoming one with them, and seeing the different bird life and everything, it's such a peaceful part of the river that I prefer it, because it's you feel more isolated and you feel like you're in this really romantic environment. But it was one of the highlights of my trips that I've been on. I think I could have been a little bit more frightened of hippos. I only heard them at night, but in the day, I was canoeing as if there was no problem. But then that night, I heard so many hippos, and I was just thinking to myself, coming to eat me should now? Probably have been more afraid. But it was just such a magical environment. But I can imagine. That's what I've always been going on about. Is my problem is that so many people organize a huge tour into Central Africa to get to know the people and do what they do, and come back proudly and say, I've just broadened my horizon. And then we don't do it within our own borders. We've got exactly the same people. We can do exactly the same stuff. They offer us the same thing. And to me, it's always important that I first know my own country before I know another one. And at Tourismus, we try focus on kind of doing what the masses don't do, and I think this is just one of the things. It's not something that's very published, so it's
going to the more rural areas, supporting the locals and staying at the community campsites and really just, you know, exploring it on your own without having to follow the masses. I can't think of a better way to travel, if I'm quite honest, because you get to see the local cuisine, and I think it's the only way to travel. So if you're ever around Katima, rather than heading straight to the Zambezi itself, try the backwaters, spend a bit of time. And then you also looked at the farmers, didn't you? Yeah, actually, in the same area, because I was always looking for farming. I mean, I was traveling there in the drought both times that I went. So, but I was happy to see some farming that was going on the river and using such clever. I mean, they've just cut a 5-liter bottle of water and they use it to water. I think it's so beautiful, and they have the river right there, so the water's in endless supply. So and just beautiful how all of the farmsteads have their own kind of watering system, and really living off the earth. The people are just beyond happy. But actually, the funniest thing happened actually on this day when I was with the locals. They let me use the watering system, and I was watering, and then obviously communication was limited. We hardly could say a word, but I mean using hand gestures, and I fell flat on my face into the mud, and the laughter was just so infectious. I think there is actually a photograph of me with like mud all over my face, but it was such a special moment because, I mean, we hadn't been able to really communicate, but we both recognized that was just an absolute hilarious situation. Humor is humor. That's I love it. So, yeah. By the way, even these sort of things, you also get a lot up in Novemberland. One always thinks that these sort of farms you will only encounter up in the northeast and east. But actually, if you go further up to Rakana, you've got similar small sites where people are growing their food. And so, we've gotten quite a long way towards supplying ourselves with fresh produce. So I suppose, speaking of what we spoke about just now, about making a living, thankfully in the north, I think there's a greater chance of growing your own vegetables and kind of being able to live off the earth a bit more. So, I mean, diversity. There we go. Yeah. But that's why it's important that people are becoming more self-reliant than only the others. Yeah, and then you obviously still wanted to tell us a bit more about Lüderitz. Yeah, once again, just a bit of an alternative view on Lüderitz. I mean, everyone speaks about the normal tourist attractions, but one of the most romantic experiences was actually just taking a bottle of wine and just sitting in the Lüderitz harbor at night and just watching the swells in the water and the boats arriving. I mean, it's just a different vantage point of, you wouldn't really expect a harbor to be something that's so exquisite, but the buildings are also all lit up at night, so not everything that happens in Lüderitz happens during the day. It goes on into the hours if you choose to search for it. So going to the peninsula and things like that at night, it's interesting seeing the lighthouse and everything. It's another they do have restaurants and things along the harbour. Exactly, they've got that sort of waterfront there, is it not? They do. I mean, I'd been at the beach photographing flamingos all day, so I just chose to sit on the rock with my mum and watch the boats arrive. But there are restaurants if you prefer a more civilized sundowner experience, but I was quite happy with my feet in the sand. And there are plenty of hotels there. I mean, again, for locals, it's something they should do. And I see if you watch our news and generally the papers and so on, you generally find that at the moment most of these people are giving specials out now. And so I just hope that the locals start making use of it. Yeah, I think so too. Ja, und dann haben wir für Sie heute noch das Interview mit Prosper Mageza. Das ist einer der Büroleiter der TASA, also des namibischen Tour- und Safari-Verbandes. Wir haben uns so ein bisschen unterhalten über die Covid-Auswirkungen auch auf seine Industrie.
Welcome back, and as you can see, we've now got our studio guest. Today we invited Prosper Mageza. He's of TASA, that's the Tour and Safari Association in Namibia. Welcome in the studio, and hopefully we'll have a bit of a chat about what you guys are busy with. Yes, thank you. Thank you very much. Yeah, like I said earlier to Prosper, is, I think the most important part is we obviously want to know how COVID impacted on your association, for that matter, on your members. So, where do you come from now that COVID is there, and where are you heading in the near future? Okay, thank you very much for having me on your show. Yeah, where we've come from, tourism was going well, expansions were happening, more people were being employed, and we're expecting the industry to grow. You know, this year there was a lot of development that we were foreseeing for the industry, but then COVID came. February, it's almost like everything just shifted back. So it's obviously something that's not positive, but I do think that it's going to help us moving forward, that we might be able to restructure, if not even for the better, for some tour operators. Mostly for tour operators, income comes in, then they can develop, then they can think where they are going. They cannot think about, say for example, growing their company if they are not sure if there will be demand for it. So it's a very, how much demand do you have? Then you supply based on that. So with COVID hitting most tour operators, they were forced, some of them, to actually close temporarily. A lot of retrenchments, a lot of salary cuts. At this point, over half of the companies that were operating, doing tour operations, have either cut salaries or people have been retrenched. So it is definitely something that is very difficult to think about, especially for households and for income that's been lost. However, where we're going, as I said, this is a chance for us to restructure and rethink. There is a lot of good initiatives that have come out of this. For example, local tourism is lekker. People are talking more about how can we move ahead as a nation, how do we develop locally, regionally. This you may know already, over 75% of travel to Namibia is from Africa, right? And we've got about 20% that then comes from Europe, which is our largest, off the continent source market. But we all know that 20% has a lot more leisure travelers, which form more or less sometimes even 500 to 600,000 of the travelers that are coming here, which is now we are including Asia and the other guys. And that gives us the most income. So if we can figure out how we can work around this 75% that's within Africa and try to convert a bigger part of it to leisure travel or adventure travel, because some of them, it's business. For some, it's visiting friends and family. Some of them, it's people that have relocated to other countries that are visiting home back and forth. So if we can figure out how these numbers are really working, and I know MET has done very extensive research into understanding these numbers. So these are all tools that are valuable for the industry, and especially for the tour operators, to see how they can restructure and also cater for the local and regional market. I think that will somehow give hope for sustainability in the future. I mean, let's say 10 years comes and we have another crisis. Are we going to shut down 10 years, it will be earlier. I think there will be many SARS and many COVID. Yeah, so we don't want something like that. So yeah, in thinking of where we're coming from, where we're going, I think, yes, it's negative, but let's use it, as a way to... Just on the local one for the moment, because obviously, yes, you've got your numbers, 600,000, be it more, be it less, that's not the point. I think the most important part that we need to remember for the moment is that the borders are closed. And then they'll be closed for a foreseeable future, as far as I can judge it. Yeah. What are you guys doing? Local is Lekker is obviously an initiative which is targeted at Namibians. How do you see that thing going forward? Because I mean, that truly must be our base from where we start everything that we do in the future, or am I wrong there? I see it's a good initiative, but I do think that there is still a lot of work for us to do as Namibian
either as a tour operator, a hotel, a restaurant, and so on, to really establish a proper local market. Something that we must also think about is how much do Namibians generally earn income-wise? Yeah. So what kind of product can they actually afford? So I like what you mentioned now about the borders being closed, and that being something that we really have to take into consideration when we're talking and thinking about all of this. And that's why I really look forward to the end of June, where they gradually, hopefully, will start to open some borders, yes, because that will help us to really plan ahead, to figure out, as I mentioned, that over 75% number I mentioned earlier of our Africa or regional travel. How can we work with that? Because not that I'm saying our Namibians or us as Namibians, we are not enough to build our own market. But again, when you look at income and also our numbers, we are only over 2.3 million people in this country. And how much or how many of those people can travel and can actually afford to spend money towards tourism? Another thing that I'll touch on would be restaurants. There would have been a bit of a, I wouldn't say lifeline, but a bit of a good cushion to support the tourism industry. But if they can't sell alcohol, or people can only take away, you and I would meet at a restaurant to grab a beer or to, not just for the meal, because I can have a good meal at my house. And this is conversations that people are having left, right, and center, that how then do we, move ahead? So currently, with more limitations, it becomes difficult for any business to really think too far ahead. But that's why I say personally I'm looking forward to the end of June, where we start to see a bit of more flexibility and free movement. Then we can kind of talk again and see if local is like actually really has potential to maybe be the best cushion, or to maybe be some form of a cushion for the industry. But I wouldn't focus on that alone. True. Yeah, I would still work around that, but also think ahead. How can I'm just thinking along those lines that we generally accept that people go overseas and experience a tour. Same with tourists coming here. But there shouldn't be a real problem in at least enticing some of the youth, especially. And telling them, listen, why don't you take part in a tour like that, and make it mini tours, maybe 3 days, 5 days, I don't know what. Maybe, and obviously some of the offers need to be brought down in terms of money value and so on. But to at least get these people going again. I mean, at this stage you've got, I don't know how many vehicles standing still in the country. Nobody is using them, simply because nothing is happening at all. So maybe it would be a good idea, but that's just an idea. It's true. It's true. And I would add on to say that with regards to vehicles that are standing, it is a real problem, because think about it this way. I'm a tour operator and I've got maybe 10 to 15 or 20 vehicles. Licensing for those vehicles alone, right, is maybe over 800 to 1,000 per vehicle. That's just for licensing. Then I must consider mass distance cost and all of these other things involved. Insurance, which you don't actually use. So if I get the vehicles driving again, that means all the other costs involved come back on. For now, maybe I have to worry about licensing alone, which is already a headache. Now, if I get the vehicles moving again, and if I do not have, especially for the youth, most of us, we know around Africa, the youth are kind of the poorest people, if I can put it like that, because young people don't earn so much, because they're either building their careers, they're just starting off. You don't have so much income to spend on traveling. However, you raise a good point that a lot of those that can afford are traveling outside Namibia. So we can figure out a way to get those guys to be traveling locally, especially as well. They can't get out now anyway. So it would anyway be best that it's a good opportunity for them to explore the country. So it's a lot of moving parts, and that's tourism for you. Just quickly on that, if we look at TASA and down in the south, the Richtersveld and IIS and all those areas, that all become sort of trans-border destinations now. Where do you see your tour operators? Are they now planning ahead already? Are they using the time to actually get something organized? Talking about the possibility of getting South Africans, for example, to take part in cross-border tours. Again, mini tours possibly, and same with TASA. I mean, TASA is a huge area, and surely there must be people interested on a local basis
Yeah. And I have no doubt that they obviously cannot pay in euros, so obviously it becomes a bit of a cost issue. Yeah. But surely there must be something that can be done to at least have, like I said, mini tours or operating cross-border. Is there anything coming up like that? I wouldn't say anything official or formal where people have decided let's come together and figure something out. As I mentioned again earlier about so many moving parts within tourism, Zambia's borders remained open for much longer, and I don't know if they eventually closed some of their borders. I think they did, yeah, after they registered some cases. And then you find that South Africa, there are talks of when can they open their borders, when would be the best time. They don't have a time frame yet, in a specific time frame that's been communicated. These small things, Zimbabwe is sitting on the same. Botswana has communicated some form of a plan of how they are wanting to move forward. But you mentioned TASA. We would need Zambia, we would need Zimbabwe, and then we would need the South Africa to be willing to cooperate and work on that. Now, if they have no idea what the future looks like for them, at least for the next 3 months to 4 months, it becomes difficult to involve them in the conversation. So at this point, most Namibian tour operators who are operating in that region, they are definitely thinking, trying to figure out how can I save my business, how can I grow, how can I get back to business. But again, the greatest limitation all of them have, and even us as an organization which represents them have, is getting all this information to them on time, number one, because some of it, like, we're still just waiting. You inquire, but you don't get anything. That's one. And the second thing is we also have policies prior to COVID and even during COVID, which are implemented by the different governments, which to a certain extent do limit, you know, what the tour operators can do. Like I mentioned, the vehicle permits for now. Had we had maybe from the Roads Authority or from the Ministry of Works and Transport, or them proposing some form of a plan on how they can help some of these operators or then transport companies, then you can plan. You can think about and say, okay, how then do we move ahead? You mentioned cost as well, that has to be taken into consideration. As I mentioned, the moment I get my vehicles back on the road, there is additional costs that immediately attach themselves to that vehicle. And if I have no plan or any indication of what kind of assistance I will be getting, not that, you know, I'm saying that the government has to now do everything, or that even the Southern African governments have to now, you know, just support and subsidize everything. They don't need to. I think it's a matter of talking. The dialogue needs to then open up and say, okay, this is what we have in front of us. How do we move ahead? And the opening of borders is exactly part of it. Opening of borders is definitely part of it. But I've always said as well that lives before money, or, you know, anything else that we may benefit. So if the government sees that closing borders for longer will save more lives, or will rather keep the Namibian people safe, and same goes for South Africa and all the other countries, then that's okay. However, with that decision, we then have to have dialogue as to then how do we move forward economically? How do we, because jobs will continue to get lost and people will continue to get, that's not going to stop for as long as, you know, there's no income coming in. Yeah, and that's the big argument these days, that the benefit of closing down should not be at the cost of losing lives ultimately because people die of hunger. I mean, you know, it's a bad choice to make, and it's a difficult choice to make, but let's hope that they open the borders soon, and hopefully we'll have you back here again with some better news in the near future. I hope so. Anyway, I wish you all the best, and certainly your members, and I hope that government comes up with definite ideas and plans, so that you guys can maybe even see what you can do on the local market, because it's got to start somewhere, and if you wait for the outside market, it might still take a long time. That's true. That's true. Our source markets, for as long as borders remain closed, there's no business coming here. So I agree with you. We have to start somewhere. And thank you for having me on the show. And I look forward to a brighter future for Namibia as well. Thank you. Okay, have a nice day. So, inzwischen haben wir jetzt auch schon fast das Ende unserer Sendung erreicht. Und wie immer an der Stelle wollen wir jetzt das Foto der Woche vorstellen. Dieses Mal wurde es eingesandt von dem Leser Johannes Tippmann. Und ich muss sagen, ich freue mich jedes Mal, wenn ich E-Mails erhalte mit betrifft Leserfotos. Und ich sage dir, jedes Mal sind es atemberaubende
Dinge, die aufgenommen werden, so wie auch dieses Bild. Nebel über der Düne. Ja, es muss irgendwie da unten bei Sossusle Ja, oder was also in der Gegend den Bäumen sein, nach, oder ja, bei könnte es Quisitown. Deadfly Es oder gibt so sowas, verschiedene, ja, aber einfach schick. Ja, und das bringt uns dann zum Ende dieses Programmes. Vielen Dank, dass du wieder mitgemacht hast, Wiebke. Immer wieder gern. Und wir sehen uns dann wieder in einer Woche. Schönen Tag noch. Tschüss.